Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you in today's English online class. Hope all of you are fine. And I know definitely all of my students are passing very busy time with your studies. Yes, dear students, the exam preparation for this time is very important and it should be the highest. Well, with you, here I am Jannatul Firdaus, lecturer, Department of English, Milestone College. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকের ক্লাসে আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজের উপর আলোচনা করব। Yes, dear students, you know that scene comprehension is the most important part as well as an easy option in English first paper to get good marks. So the important thing is that you have to have a strategy to answer all types of questions from scene passage. So dear students, without wasting any time, let's move on for our today's lesson. Yes, dear students, today we'll talk about lesson 3 from unit 5 and the name of the lesson 3 is Man and Climate. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ইউনিট 5 এর লেসন 3 এই প্যাসেজটি পড়ে আমরা যে বিষয়গুলো বিশেষ করে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে আয়ত্ত করব সেগুলো হচ্ছে you will be able to understand and comprehend the text and you will know some important unknown vocabularies, and then definitely there will be an activity part for answering questions, and after that, to evaluate your understanding level on the given text, you have to attend for objective assessment, that means multiple choice questions. And last of all, the students will do a practice exercise with gap filling. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, লেসন 3 এই প্যাসেজটি পড়ার সময় আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিওয়ার্ডস পাবো এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কিওয়ার্ডসের মিনিংগুলো যদি আমরা ভালোভাবে জেনে নিই তাহলে প্যাসেজটি পড়ার সময় আমরা একটা সম্পূর্ণ ধারণা পেতে পারি। তো বিফোর গোয়িং টু দ্য টেক্সট ইউ শুড ফোকাস অন সাম ইম্পর্টেন্ট ভোকাবুলারিজ। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, লেসন 3 এই প্যাসেজটিতে যেই ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডসগুলো আছে চলো আমরা সেই ওয়ার্ডসগুলোর মিনিংগুলো খুব ভালোভাবে জেনে নিই যাতে করে আমরা প্যাসেজটি পড়ার সময় সম্পূর্ণ ধারণাটি পেতে সক্ষম হই। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড দ্যাট ইজ রেডিয়েশন। রেডিয়েশন মিন্স এনার্জি দ্যাট ইজ ট্রান্সমিটেড ইন ফর্ম অফ রেজ, অথবা আমরা বলতে পারি রেডিয়েশন শব্দটির অর্থ হচ্ছে তাপ বিকিরণ। এর পরের শব্দটি হচ্ছে অরবিট। অরবিট শব্দটির অর্থ হচ্ছে কক্ষপথ, অথবা আমরা বলতে পারি এ সার্কুলার পাথ in the solar system where planets revolve. প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা পরের শব্দগুলো দেখে নেই। The word concentration means a large amount of something, অথবা আমরা বলতে পারি concentration শব্দটির অর্থ হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ, ঘনীভবন। Now the word alarmingly means ভীতিকরভাবে, বা the word alarmingly means আমরা বলতে পারি dangerously. Now the next word that is fossil fuels. প্রিয় শিক্ষার্থী, fossil fuels means জীবাশ্ম জ্বালানি, or we can say fuel such as coal or oil that was formed over million of years. Now the next word that is combustion. Combustion means the process of burning something, অথবা আমরা এটিও বলতে পারি যে কোনো কিছু পোড়ানোর যে প্রক্রিয়াটি সেটিকেই বলে combustion. Now coming to the next one, that is barrel. Barrel means a round vessel that holds liquid. After that, crude oil. প্রিয় শিক্ষার্থী, crude oil means unrefined petroleum, অথবা আমরা এটা বাংলায় বলতে পারি অশোধিত জ্বালানি। Now the next word that is generate. Generate means utpadon, or we can say to produce. After that, the next word that is strengthen. Strengthen means to make strong. Now the next word that is enormous. Enormous বলতে প্রিয় শিক্ষার্থীরা enormous শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিশাল আকৃতির কিছু, or we can say extremely large. এর পরের শব্দটি হচ্ছে মাইন। মাইন শব্দটির অর্থ হচ্ছে খনন করে খনিজ পদার্থ তোলা হয়,
এরকম কোনো কিছু। প্রিয় শিক্ষার্থী, এর পরের শব্দটি হচ্ছে প্যাশ্চার। প্যাশ্চার মিন্স এ ফিল্ড কাভার্ড উইথ গ্রাস, অথবা আমরা বলতে পারি প্যাশ্চার মিন্স পশুচারণ ভূমি। প্রিয় শিক্ষার্থী, লাস্ট ওয়ার্ড from this lesson, that is absorb. Absorb means to suck in, অথবা আমরা বলতে পারি কোনো কিছু শুষে ফেলা। So dear students, these are the words which you should memorize properly while reading the text. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এক্সামে সিন কম্প্রিহেনশনে যে প্যাসেজটি তোমাদের থাকবে সেই প্যাসেজটি অবশ্যই ভালোভাবে বুঝতে হবে, কারণ সেই প্যাসেজ রিলেটেড যে কোয়েশ্চেন্সগুলো থাকবে সেই কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো কিন্তু তোমাদের এই প্যাসেজ বেসড হতে হবে। শিক্ষার্থী, আজকে আমরা ইউনিট 5-এর নেচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টে লেসন 3-তে যে প্যাসেজটি রয়েছে ম্যান অ্যান্ড ক্লাইমেট, এই প্যাসেজটি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব আমরা আজকে এই প্যাসেজটির অর্থসহ সম্পূর্ণ ধারণাটি খুব ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করব। Now let's read the text. Man can neither change the sun's radiation nor the earth's orbit around the sun, but man can control the increase in the amount of greenhouse gases and its effect on the atmosphere. তার মানে হচ্ছে মানুষ প্রকৃতির গঠনগত প্রণালীকে পরিবর্তন করতে পারে না, কিন্তু তারা এর কিছু অংশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। Only during the last 100 years the carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere, and we humans can be held responsible for this. হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী, বিগত শতাব্দীতে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমরা মানুষরাই কিন্তু এর জন্য দায়ী। পরবর্তী অংশে যে প্যাসেজের যে অংশটুকু রয়েছে সেটি হচ্ছে the main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere is the burning of fossil fuels. Since the end of the 19th century, industrial activities increased rapidly, giving rise to many factories. These factories required energy, which was produced through the combustion of coal. প্রিয় শিক্ষার্থী, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো। 19 শতকের শেষ সময় হতে শিল্প কলকারখানার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কলকারখানার শক্তির প্রয়োজন মেটানোর জন্য কয়লাকে পুড়িয়ে কাজে লাগানো হতো। প্রিয় শিক্ষার্থী, প্যাসেজের যে পরের অংশটুকু রয়েছে সেটি হচ্ছে Besides coal, other sources of energy such as mineral oil and natural gas were also burned to heat our houses, run cars and airplanes, or to produce electricity. Nowadays, about 85 million barrels of crude oil are burned daily. Every time a fossil raw material is burned, and it releases carbon dioxide into the air. তার মানে হচ্ছে কয়লার পাশাপাশি শক্তির অন্যান্য উৎস যেমন খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের ঘরবাড়িকে উষ্ণ রাখার জন্য, গাড়ি ও বিমান চালানোর জন্য অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পোড়ানো হতো। এবং প্রতি বাড়ি যখন জীবাশ্ম অপরিশোধিত উপাদান পোড়ানো হয় তখন এটি বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করে। Therefore, it is clear that more and more greenhouse gases like carbon dioxide are being generated worldwide by humans. Moreover, we are also strengthening the greenhouse effect by deforestation, which means cutting down trees. Yes, প্রিয় শিক্ষার্থী, এই অংশটুকুর অর্থটি দাঁড়াচ্ছে এরকম: বিশ্বব্যাপী প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত হচ্ছে। আমরা গ্রিনহাউস প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করে তুলছি বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে, যার অর্থ হচ্ছে গাছ কেটে ফেলা। Every year, enormous areas of forest are destroyed by people to obtain wood and to clear regions for mining and to create pasture. This loss of the forest causes dual problems. That means
কাঠ পেতে এবং খনির জন্য এলাকা পরিষ্কার করতে ও পশু চারণভূমি সৃষ্টি করতে মানুষ কর্তৃক প্রতি বছর বিশাল পরিমাণ বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয় এবং এই বন নিধন দুই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। Trees that are burned down release large volumes of carbon dioxide gas into the air. On the other hand, as forests absorb a lot of carbon dioxide from the air and deliver oxygen instead, we also destroy an important storehouse of carbon dioxide when we clear forest. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই অংশটির অর্থ হচ্ছে যেসব গাছ পোড়ানো হয় সেগুলো বাতাসে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ করে। অন্যদিকে যেহেতু বনাঞ্চল বায়ু থেকে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে নেয় এবং বিনিময়ে অক্সিজেন প্রদান করে, তাই আমরা যখন বন পরিষ্কার করি তখন আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডারও ধ্বংস করে ফেলি। For objective assessment, that means multiple choice questions, here students are asked to select one correct answer from the choices. Dear students, according to your new syllabus or new mark distribution, the total marks for MCQ is 10. প্রিয় শিক্ষার্থী, এতক্ষণ আমরা লেসন 3 যে প্যাসেজটি পড়েছি তার আলোকে আমরা এখন 10টি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন সলভ করব। So let's attend to the MCQ questions very carefully. First of all, we have to read the question. The question is, choose the best answer from the alternatives. So the first question is, what thing can human being never change? প্রিয় শিক্ষার্থী, এই কোয়েশ্চেনটির জন্য যে অ্যান্সারটি তুমি আইডেন্টিফাই করবে তার জন্য প্রথমত যে 4টি অপশন দেওয়া আছে এই অপশনসগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে। So the options are the structure of a building, the nature of fossil fuel, the increase of carbon dioxide, and finally the rotation of the earth. So our correct answer will be the rotation of the earth, and here is the answer number 4, the rotation of the earth. And the second question, the word concentration implies, প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এই যে শব্দ কনসেন্ট্রেশন এটির অর্থটি কিন্তু তোমরা আগেই জেনেছো। অর্থটি হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ ঘনীভবন। সো এই শব্দটির সাথে এই যে 4টি অপশন দেওয়া আছে কোনটির সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি মিলে যায় সেটি আমরা সঠিক অ্যান্সার হিসেবে ধরব। সো দ্য অপশনস আর নাম্বার 1 সেন্ট্রালাইজেশন, নাম্বার 2 কালেকশন, নাম্বার 3 কন্ডেনসেশন, that means the conversion of a vapor, and finally consolidation, that means becoming stronger. So our correct answer will be centralization, and here is the answer also number 1, centralization. After that, what is the opposite to deforestation? That means deforestation শব্দটির অপোজিট শব্দটি কোনটি সেটি তোমাকে এই 4টি অপশন থেকে খুঁজে বের করতে হবে। So the options are reforestation, after that afforestation, cutting down trees, desertification. প্রিয় শিক্ষার্থী আমি জানি ডিফরেস্টেশনের যে বিপরীত শব্দটি হচ্ছে ডিফরেস্টেশন বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে বৃক্ষ নিধন, অবশ্যই তার অপোজিট মিনিংটি হবে যে বৃক্ষরোপণ। সো আমরা জানি এখানে যে শব্দটি রয়েছে রিফরেস্টেশন, অ্যাফরেস্টেশন, এই শব্দগুলোর মধ্য থেকে তুমি সঠিক শব্দটি অলরেডি নির্বাচন করেছো। Yes, the correct answer will be afforestation, and the answer is here. After that, deforestation dash greenhouse effect. So এই যে কোশ্চেনের মাঝখানে যে গ্যাপটি রয়েছে সেই গ্যাপটিতে তোমাকে এই 4টি অপশন থেকে সঠিক অ্যান্সারটি খুঁজে বের করে এনে বসাতে হবে। So the options are refuels, accelerates, after that abolitions, that means ধ্বংস or to destroy, last of all decreases. So our correct answer will be accelerates. That means the whole answer is deforestation accelerates greenhouse effect. After that, the second one is, which of the following is the main source of emitting carbon dioxide? তার মানে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হওয়ার জন্য কোনটি প্রধান সোর্স? এই 4টি অপশনের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান যে অপশনটি রয়েছে, দ্যাট মিন্স যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দটি রয়েছে সেটি তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।
So the options are mining, burning trees, burning fossil fuels, fossil fuels. আমরা অলরেডি আমাদের প্যাসেজের আলোকে পড়েছি যে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হওয়ার জন্য কোন সোর্সটি বেশি দায়ী। Yes dear students, the correct answer will be burning fossil fuels. After that, every time fossil raw materials are burned, it releases what? So সব সময় ফসিল র ম্যাটেরিয়ালস গুলো যখন পোড়ানো হয় সেখান থেকে কোন ধরনের সাবস্টেন্সটি নির্গত হয়? Yes, there are the options: air, water, oxygen, carbon dioxide. And I know that you can easily identify the correct answer. Yes, the correct answer will be carbon dioxide. After that, the word generate can be replaced by produce, release, emit or discharge. Yes dear students, you know the meaning of this word and the correct answer will be produce. And here is the answer. After that, people destroy forest in order to. So মানুষেরা বন কেন ধ্বংস করে ফেলছে? Produce wood, make fire, create pasture, release carbon dioxide. So which one is the appropriate answer? Yes dear students, the correct answer will be produce wood. That means people destroy forest in order to produce wood. So the next question is, coal is one of the fuels used for dash energy. So instead of the dash, what will be the correct answer? Yes dear students, the options are compacting, lessening, reducing, generating. Yes, the correct answer will be generating. So our whole sentence is, coal is one of the fuels used for generating energy. And the last question, what is the purpose of the text? That means এই যে টেক্সটটি আমরা পড়লাম এটির উদ্দেশ্য কোনটি? সো এখানে যে চারটি অপশন আছে আমরা চলো পড়ে নেই কোন অপশনটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি মিলে যায়। So the first option is to highlight the cause and effect of greenhouse gases. The second option is to emphasize the environment pollution. The third one is to reduce the amount of carbon dioxide, and last of all to show the demand of fossil raw materials. So dear students, I know you have already identified the correct answer. Yes, the correct answer will be to highlight the cause and effect of greenhouse gases. প্রিয় শিক্ষার্থী, এক্সামে প্যাসেজের আলোকে তোমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে সেই কোয়েশ্চেনগুলো থেকে যদি তোমরা অ্যান্সারগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি করতে চাও অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ক্রাইটেরিয়া ফলো করতে হবে। দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু রিড বিটুইন দ্য লাইন্স অফ দ্য প্যাসেজ এবং আমরা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো কত সুন্দরভাবে করব সেটির জন্য অবশ্যই আমরা একটু প্রাথমিক কিছু আইডিয়া নিয়ে নিব। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু স্কিম দ্য প্যাসেজ টু গেট এ জেনারেল আইডিয়া। এরপরে তোমরা যেটি করবে, you will read the questions carefully. After that you will read the passage again and again এবং সর্বশেষ তোমরা যেটি করতে পারো, you can underline some important points. Dear students, that means in your question paper there will be 6 questions for you and each question contains 2 marks. That means out of 12 marks you have to take part in the activity of answering questions. Let's practice with some question answers. The first question is, man can neither change the sun's radiation nor the earth orbit around the sun. Why? So you have to explain the answer from this question. So the answer is, because it is beyond the ability of human being, we do not have the power or ability to change the radiation of sun or the orbit of the earth. So dear students, in this way you can write your answer. The second question is, why are people using more fossil fuels?
So dear students, how can you write your answer? Yes, you can write, people are using fossil fuels because it is available and cheap. And the next question is, can man influence the climate? If the answer is yes, explain how. So you have to write this answer with 2 or 3 sentences. Okay, dear students. Now you can write the answer in this way. Yes, man can influence the climate. By cutting down trees and burning fossil fuels, human creates greenhouse effect which influences the climate. So, dear students, you can see the answer will be very certain. After that, the question is, which human activities are responsible for increasing carbon dioxide in the atmosphere? Dear students, you are seeing that the question is too relevant with the passage. So, the answer will be human activities such as burning fossil fuels, industrial activities and cutting down trees are responsible for increasing carbon dioxide in the atmosphere. After that, how can trees help save our environment? So dear students, this is the very tricky question. So you have to answer very carefully. So what will be the answer? The answer is, trees absorb a lot of carbon dioxide gas from the air and deliver oxygen instead. So if we plant more and more trees, they can help save our environment. So the last question is, how can the industrial pollution checked? Yes, dear students, can you remember what were the sentences from the passage? Yes, the answer is, industrial pollution can be checked by taking different safety measures like waste minimization techniques such as reduction, recycling, etc. চলো আমরা এখন fill in the blanks এক্সারসাইজটি সলভ করার সময় কতগুলো ডুজ এবং ডোন্টস এর দিকে খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো জেনে নেই। ফার্স্ট অফ অল, যে বিষয়গুলো আমরা করব বা যে বিষয়গুলো আমরা ফলো করব fill in the blanks এক্সারসাইজটি করার সময় সেই দিকটি আগে আমরা জেনে নেই। You must have a good vocabulary. You must read the sentence properly. That means অবশ্যই তোমার যে প্যাসেজটি দেওয়া থাকবে সেই প্যাসেজের সেন্টেন্সগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে এবং সেন্টেন্সগুলোতে যে শব্দগুলো থাকবে সেই শব্দগুলোর প্রপার মিনিংও তোমাকে জানতে হবে। After that, you will know the grammar clues. Then you will apply hit and trial method. প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখন চলো আমরা দেখে নিই fill in the blanks এক্সারসাইজটি সলভ করার সময় আমরা কোন কোন বিষয়গুলো অ্যাভয়েড করব। Don't look at the options first. Don't change the meaning of the sentence. Don't get stuck on one question. Don't make grammatical errors. প্রিয় শিক্ষার্থী, অবশ্যই আমি আশা করছি তোমরা এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করবে এবং এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখলে তোমাদের fill in the blanks অ্যানসারটি যখন করবে অবশ্যই সেটি নির্ভুল হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন আমি যে জিনিসটি বলতে চাচ্ছি, ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে এই যে আইটেমটি fill in the blanks, এটি তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তে তোমরা পাবে এবং ফর দিস কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 দ্য টোটাল মার্কস উইল বি 5। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা এখন একটি এক্সারসাইজের মাধ্যমে বিভিন্ন রুলসগুলো জেনে নিব এবং প্রথমত আমরা যে বিষয়টি খেয়াল করব সেটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্নে যে ইনস্ট্রাকশনটি দেওয়া থাকবে সেই ইনস্ট্রাকশনটি অবশ্যই তোমরা ভালোভাবে পড়ে নেবে। সো লেটস রিড দ্য কোয়েশ্চেন ফার্স্ট। Read the following text and fill in each gap with a suitable word based on the information of the text. তার মানে হচ্ছে তোমার এই যে প্যাসেজটি দেওয়া আছে এটি অবশ্যই তোমার টেক্সট থেকে নেওয়া হয়েছে এবং অবশ্যই তুমি টেক্সটের আলোকে পুরো প্যাসেজটি সম্পর্কে ভালো ধারণা রয়েছে। চলো আমরা এখন পুরো এক্সারসাইজটি করে নেই। Let's solve this exercise. Humans are dash for the increasing amount of greenhouse gases. So that means, dear students, you have to understand the meaning of the sentence.
Then you will try to collect appropriate word for this sentence. So for this portion, the answer will be responsible. After that, its effect on the dash. So what will be the correct answer? Yes, the answer will be atmosphere. So this word is totally relevant to this sentence, and you have already read the text and you know the meaning of the sentence, and you can write down the appropriate word. After that, coal, mineral oil and gas are burned to get dash. So dear students, from the text you have got the idea, and the appropriate word will be energy. But all these things being burnt release carbon dioxide into the air. Moreover, people cut the forest dash absorb carbon dioxide. So dear students, first of all you have to understand the meaning of this sentence. Then you will try to write the correct answer. Yes, the answer will be which. So there will be a relative pronoun which that can be related both the sentences. After that, and supply dash. So I know you have already guessed the appropriate word for this gap. Yes, the answer will be oxygen. So in this way you have to find out the appropriate words for fill in the blanks and write the answers in this way. No need to write the whole passage. You have to write down only answer in your answer script. Okay dear students, here we are going to finish our today's discussion. Hope this class will help you to take better preparation. Give yourself enough time to study. Best of luck everyone. Thank you very much. Allah Hafiz.
questions. Dear students, here students are asked to select one correct answer from the choices. That means it's vital that you have to have a strategy for answering multiple choice questions. Dear students, according to your new syllabus or new mark distribution, the total marks for MCQ is 10. শেষ।